wherever you are. Luanga Derek in the studio together with Baby Catherine, baby. Kulika yo mu weekend, baby. Hey yo, I'm a baby. Yeah, I don't know. baby. Watch it, baby. It is what is the date today? 24th of November. The 24th of November means a lot to her. It is her birthday, and happy birthday to you. I'm working with the baby in studio today. So for that note, just know, omwana tugenda kola naye nga ali mu vibe ya birthday, nga musanyufu kubanga is a birthday girl. Nebi muli mubiwereze, nebi money mubiwereze, byonna tujja kubanga tubiwerukaminga. So welcome back to this another week of great things that we're going to give to you, and Nafe, we are very much ready to give you everything as we've packaged the whole week. Tusaba kama katonda tusoboze se okubanga ate tujiyita mu bulungi nnyo ba holiday makers abakomewe kakeka music ke mulabye tubawadde kamwe ka ku ssomero musobole okubanga mutandikira awo. Yes, embeera etambule ddala bulungi nnyo nyini ddala. Ogamba otya eyo? Jendi ndi wano ndi mu vibe kale kwegamba. I am just thanking the Lord for another year. Yeah, added on to you. Yes, exactly. And actually, I'm not one. We are two. I'm thanking the Lord for another year we've added. Another year we have added. It is a Monday. You have no reason why you're still sleeping on a Monday like this. Tuesday you can sleep the way you exactly. Tuesday you can sleep the way you want, but on Monday, please wake up, go and work. Njagala okutumirako abantu mwena abatwagala ku Spire nokera notuninga TV yo ate notuteekako nototabuliro. Waliwo akaana kange bakayita Anita. Kabera okuchewa mara kangambye Aunt Catherine nverako nga nkulaba every day okuba wenaja mu holiday nverako nga nkulaba. Thank you so much, baby girl. We really appreciate unakoraleera nti tutandika ne sala ya Monday. Yeah, it is a Monday prayer that ushers us into the new week, and that is why we say that you have the opportunity to call on 0759882003 and give us that opening prayer. We will be very much proud if we get it from you. I remember very well when you dedicate us, we get happy. Ate wotachikola naffe tugamba muli lwaki tebakikoze bakyebase, but please wake up. It is a working day. Eyajja okukola teyebaka zukuka mangu ate obeeko kyogenda okubanga weekolera gwe atudde ku Spire kirungi ogira obeerako awo, but after tujja kubanga okay. Hello. Yes, wasuzotya sebo? Sebo nasize bulungi, mwasize mutya sebo n'ennyabo. Bulungi sebo, erinnya lyo ne gy'osinzidde? Amanya yeze Ssenyonjo David, sinzidde Matugga eno. Ssenyonjo David? Ssenyonjo David, okay. Tusanze okuwuliza mukulu Ssenyonjo David Matugga. Bali batya ab'e Matugga? Amatugga nungi kati nze nsinza mu kyaki kodi Katalemwa. Oh, Katalemwa wano wansi ng'ovudde Kawanda. Manyiwo bulungi nnyo sebo awali Shell. Kale katugende mu ssaala yaffe. Okay, tuwonge. Kitaffe omwagalwa twagala okukwebaza gwe Katonda ayinza byonna. Tukwebaza enkyalo olwaleero gwatukuumye okuyisa mu kiro era n'obukeesa. Kitange tujje gy'oli ayi Katonda nga twewunga wiiki eno yonna mu mikono gy'Omukama. Kitange taata kabaka w'abakabaka mpaayo omuzaana wo amu n'omuddu w'Omukama taata mbateeka mikono gy'Omukama. Basabidde wiiki eno Mukama Katonda wange taata obasobozesa okugikola yonna bagimaleko. Kyaffe n'ayita kabaka naffe Mukama Katonda buli muntu yenna ali ku opikyano Mukama Katonda wange taata kabaka yenna muteeka mikono gyo. Ekisa kya Katonda n'okwagala ayi Katonda bwe bitukulembera wiiki eno otutemere kuba watali kuba Mukama okolenga okwagala kwe kuli. Kitaffe tusabye n'okwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tuyanza nnyo tweyanzege mukulu Ssenyonjo ab'e Matugga abakubire kajambo.
Abema tugamba tumidde nnyo naye okusingira ddala ab'ekyaki y'ekatalimwa kyaki board. Okay. Ntumiddeko abakadde bonna netumira ku Viola Maama Magembe bonna ne mbatumirako bonna abakristaayo munyweze Kristo mumunywereze ddala kubanga ekiseera kijja kutuuka tugenda kuwangula. Okay. Weewaawo olunaku olulungi. Amina tweyanza nnyo tweyanzeege awebale nnyo munnaffe. Yes, the prayer was so nice. Yes, it is a nice one. Ati etujjena mu sabbiiti twanyuka tugenda mu sabbiiti tukomawo tutandika kukola very fresh tugenda kubanga ate tukola wabula njagala okusaasirako bonna abatuuseeko embeera ezitali nnungi. Yes, we are happy atusanyuka olw'okubanga bannaffe abamu beeyongeddeko emyaka naye ate eriyo bannaffe abali mu mbeera enzibu nga bafiiriddwako abaabwe awe Makinde ku kanisa Sofa n'omukyala jjajja mmwe mukyala Rose Bwanika awo erukuli kitalo nnyo bambi Mukama abasaasire ate abagumye embeera eyo musobole okubanga mugiyitamu so nga ate mbu waliwo omukadde ku kanisa emu mu disitulikiti y'e Maganje bambi yabadde asimbula ku kanisa omwana ne yeetega mu mmotoka n'amutomera kyannaku nnyo era tubeere beegendereza naddala ku kanisa tubeere beegendereza abaana abakkanisa kakati munnaye mukadde waffe oyo eyakoze ekikolwa ekyo olowooza awulira atya ku mutima gwe kibi nnyo nnyini ddala era tusaasira ku families ezo zonna eziyita mu mbeera ezitali nnungi abalina ab'obubenje abalina abalwadde ku bitanda tusaba Mukama Katonda akole ekisingako okubeera ekirungi abalwadde basuuke abafiiriddwa abasibe ebimyu so nga ate n'abalina ebizibu ebitali bya ngeri zimu nammwe abasaasire kuba ku ye kwe tutava. Exactly kakati today if you know the extent some people can go to make sure you are ruined. You will learn to pray and keep your secret. Siga omanyi amaanyi omuntu oli gayinza okuteekamu okulaba nga akuziika kubanga akusuulayo wansi kijja kubanga kikuyigiriza okusaba oluusi n'okusirikira ebyama byo si weewa oli ateekamu amaanyi mangi nnyo negootamanyi negootayiza kulowooza akusuula ku ttaka nga toyita waawo asikawo eddaala osobola okuba nga ogwayo mu kinnya singa omanyi amaanyi ge bateekamu awo kyali badde nno kikuwa obudde nti buli kyogenda okukola sooka mu kusaba buli kyogenda okukola sooka okiteeke maaso ga Mukama so nga ate si buli pulaani yo kyolina okujanja eri abantu tulina okujanja eri muntu oyo nedda Mukama ayinza okuba nga akuluŋŋamizza sirikira ekintu kyo kyabye nga kituuse okwabizibwa so si kubanga okyogera ngenda kola kino ngenda kola kino ngenda kulinnya nnyonyi ngenda Dubai ngenda si buli omuntu ayagala ofeeyo oba oveeyo mu mbeera efaanana bwetyo mbu nawulirako mbu n'abagenda okulinnya ennyonyi tebakyayagala gamba nti toyogera oli ayinza ogiyimiriza oyogera otuuse ndi abange natuuse very many people bakoze ebintu ebyo and they get rejected wali ku gundi ne bamugamba nedda togenda genda oba ennyonyi yakulese abantu kati boogera batuuse awo wetwatuuka si buli omuntu akwagaliza bayizawe ojja genda oyogera ebyama byo simanya ngenda kufumbirwa ngenda kuwasa emikolo gikomaawo ngenda kufumbirwa ngenda kuwasa yes ekyo kiwulidde bulungi tubeere beegerereza ate oyo as a Monday atubadde tulina okubuulirako pulaani zo olaba omwaka gugwako you've been frustrated everywhere bwekyotandiseko kiganye oba oli awo abantu booli nabo sibe batufu ate naawe oyinza okuba nga Mukama tomwekutteeko ng'olowooza ggwe wekka ajja okusobola okwetuukiririza ekintu kyekyo nedda ajjukira nti Mukama yakulembera buli lutabaalo buli lutalo buli nteekateeka zonna Mukama yakulembera mu ssolo ekyo gwe weekwatako buli kimu kijja kubanga kitambula. Let's start on the Spire.
Well played, boys. Come on, well played. Well played, come on. Hey, wait, boo 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 boo. A John Black African boy, okay then. Let us play a small game, the final one until night. I'm the coach, let me teach you some skills of the game before the match. Do that. Also some of the other ones, if those ones I miss it, I do that. I want the fun ones, do that. I miss it, I do that. I want it, but I want it. Has on it breading. I miss it, I do that. Also some of the other ones, if those ones I miss it. The way you love me, baby, I like it. The way you do yourself, the way you make yourself, that's a fear. All of me there on my head, you move from me the hair, and I become a teeny. Come and sing a bit this time around. I'll just take a walk a bit, me and you. When you drink and get drunk, I carry my knee, I take to my place. My boo-boo, come close, I'm running out of breath. Oh boo-boo, bring it close, the medicine. Vanessa, come close, I'm running out of breath. Do that. All right, mukulikireyo nyonyine dala dudu mukawulidde akayimbo omwana bamuyita John Black. John Black ennaku zino ali international. Byaffe takyali munnammwe alinga Marumbo yagenda Zambia. Takyali munnammwe era mumwesonyiyire ddala. Kasita naffe tulina maaso myamya. Maaso myamya watandika okuyimba wali eri toleetawo mulala. Tatwerabidde Mukama ate bwe tumuvaako ne tugendako ewa Sozi Moses. Bwe tuvaako ewa Sozi ne tugendako ewa Sozi Joramu. Bwe tuvaako eyo ne tugendako mu ambassadors. Kakati tuba twagazaaki omwana oyo. Mukyala mukadde Mrs. Mayanja Victoria. Mukyala Mayanja Victoria. Juliana Weno. Natuwa Juliana Weno. Bali bakutte ekintu kyabwe Juliana ng'ayimba Kiggundu oba yali akwata pati kyabwe endowooza research. Kiggundu Wilson watu nkutumiddeko munnange ow'eddembe. Okay, atugenda kubanga tutandika bwetyo okutuusaako ebitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda bingi nnyo nnyini ddala naye akatuskwate ate tusobole okubaako bye tukutuusaako osobole okubanga obifuna munnange. Ngenda kutandikira ku Deputy Speaker w'olukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Parliament omukulu Thomas Tayebwa ku weekend eyabadde mu kujaguza n'okwebaza Katonda olw'okubanga yamusobozesezza okubanga ayita mu kalulu kano nga tasobodde kubanga avuganyizibwa era nga ye kaakati alinze kubanga alayira ng'omukiise ow'eruhinda. Olwo nno munaye teri yavaayo kumuvuganya. Naye bannange buli wa NRM weeyo kiki? Nedda. Amasanyalaze mangi. Amasanyalaze mangi. Ndowooza era baamuwamu ne ku kitiibwa eky'okubanga ye Deputy Speaker olukiiko lw'eggwanga ng'ekitundu kyabwe kyaba akiikiridde. Speaker ali ana opposite. Anti oyo Deputy ali ana opposite. Ebifo bibalimu byankizo abantu baye bakyabaagala. So nno munnange teyakomye okwo yabasoobezza nti newakubadde nga ayiseemu nga tavuganyiziddwa agenda kubanga abawa obuweereza obujjudde obulikkiriya obw'emirembe n'okubatwala mu maaso nga ekitundu ekyo ekyeruyinda. Katulabe omukulu oyo. Mwebale kutulabyamu tutine ekihakanisa nitubasiima munonga ahandi katugumisemu n'entunguuka. Mutoma mwebale kumanya ekirungi mukakikunda mukakibeera akalamata. Basiima nti mwebale okulonda n'okubisa Laitonda Tayebwa anopos abantu bamutoma ogarra Tayebwa omu Parliament ali anopos nga baMPs bawesanigala nti mwesinza konkati leka mbibizeho ekyo ekintu izooba lyerizo mu byakalulu okatandika oti nankana ndwanisa aza yali omuntu w'amaani n'oba oliyo n'oyeteera otakukimanya. Wano okweyanza Right Honorable Tayebwa. Ndakubasiima mweherere munonga okuteereza sipiika omulundi ogundi unopposed. Tureke kuhemuka baza kutushekereraho era abanyabibiina bandi kandi bariyo nibatusheka. Abantu bakwangire, then why do you force yourself? Nanimba ekyegereza aba movement ngumurondere flag bearers akaruru murere kwetiina ba independence banywano baitu ntubakunda konko obutubwire bwabo.
flag bearers naye era tukimanyi nti waliwo ba independent abali NRM lini president akampa assignment yokuza mu ihanga lyona kunkwikaga abantu banya konkasho wanyu mitoma kabaremire konkomururo ogw'ebyobufuzi where is it coming from? bwe batyo banna NRM nga bali mu kujaguza awamu ne Deputy Speaker Thomas Tayewa olwokubanga yayitamu buterevu ku kifo eky'omubaka owa Ruhinda North mu district ey'Emitoma kakati era gyagenda okuddamu okubanga akiikira wabula olwo yasuubizza nti agenda kuwagira flag bearer banne bonna era agenda kubayirawo omubiri okulabanga ate bonna basobola okubanga badda mu parliament n'agamba nti newankubadde waliwo abeesimbeyo nga ba independent era nga bavudde mu kibiina kya National Resistance Movement netagenda kubanga abattira ku liiso akubanga amateeka g'ekibiina agabawa omugabawa mwaganya akubanga bakolagana ne bannaabwe abo okusobola okubanga nabo ababayambako okubanga abayitawo olwekyo n'abagamba nti singa bakyasobola obudde bukyaliwo abasobola okubanga bava mu lwokaano lonno abalolekere bannaabwe bali abasobola okubanga bagenda mu maaso abamu kwabo ababaddeyo akubaddeko Western waabwe Vice President wa Western omukulu Jonad abwatyo asobodde okubanga naye agamba nti banne tuwagire bannakibiina tulekeraawo okubanga atulwanagana feka na feka asonga ate n'akulira abavubuka mu kibiina ekya National Resistance Movement omukulu Tanga naye yabaddeyo butereevu ne banne okuva ebusoga n'ebitundu by'eggwanga ebirala ebyenjawulo abavuddeyo okubanga bamwegattako okusobola okubanga agenda mu maaso n'okujaganya olw'obuwanguzi obwo. Yes, kakati bo abasawo babaze kaweefube w'okulwanyisa okufa kw'abaana abataneetuuka badduse emisinde gibuna byalo okutongoza kaweefube ono abaana abatanneetuuka be babaana ba premature bazalanga tebatuuse yes so basazeewo bakole kaweefube okubanga balwanyisa abaana abo okufa naye ba premature abasinga bwe babazaala they die along the way. Yes, Mukama akuyamba buyambi n'ayitamu mu bupange n'asobola okubanga atuukira ddala. Kakati katulabe abasawo nga bakola ku nsonga eyo. Omukyala bw'alwala omusujja gw'ensiri gusobola okumuleetera ebbugumu eringi n'azaala omwana nga tannatuuka. Naye mu biseera ebisinga omwana azaaliddwa nga tannatuuka maama aba n'obulwadde bwe tuyita pressure oba hypertension in pregnancy. Ekirala uterus oba nabaana ayinza okuba nga talina maanyi gakuza mwana oyo okutuusa ng'akuze bulungi. Jukira ne ssente ze basaba mu malwaliro ziba nnyingi naye gwe taata bw'oggwamu amaanyi n'olekawo akaana ako obanga asuuliridde ekirabo Katonda kyakuwadde. Ensambya tuli Center of Excellence okujjanjaba abaana nga tebanneetuuka ne oluusi space gye tulina ey'abaana bano temala. Ng'eddwaliro tusazeewo okugaziya space y'abaana bano n'olwekyo twetaaga ebyuma ebiyamba abaana nga tebannaba kwetuuka. Naye kwabo 2,000 be tubeera nabo abaana kumpi nga 800 babeera nga bazaaliddwa nga tebannaba kwetuuka. So kati baba bangi ate abamu beetaaga ebyuma ebiri special ate kyova olaba nti tukuba omulango okulaba nga tufuna abantu batuyambako tusobole okuba nga tufuna ebyuma ate ng'abantu bajjanjaba ku ssente ensaamusaamu. Ya hospital yatutuukirira netusaba okujja ate nga kino ekintu kyetuzeemu ekyabaana ba premature okutuuka okubadduukirira n'ebyuma ebikola so netusitukiramu ddala kubanga Movit Foundation ekimu ku bintu byekikola byebya maternal health. Ndowooza ensonga eyo girabye bulungi nnyo nnyini ddala statistics zigamba nti abaana 200,000 be bazaalibwa nga ba premature. That is a big number. Buli mwaka ekitegeeza nti beetaaga extra care buli kiseera era mu nteekateeka ndowooza y'omwaka guno nga bateekateeka okuba nga banoonya ensimbi ez'okulondoola abaana abo okulaba nga bava mu bulungi abagambye nti ffe abasajja ffe tulina okuba abasaale. Abasajja mmwe mulina okuba ekyo nkiggumiza abasajja mmwe mulina okuba abasaale. By the way sometimes ne premature gundi birth eva ku situation omukyala gy'abeeramu sometimes. Yes, ate nga oluusi eva ku basajja baffe abo be tubeera nabo. Yes.
So they were right about that. Okay. Ensonga agiyisizaawo bulungi nnyo agamba nti we are very much responsible sometimes okufuna abaana ba premature, so olwekyo obuvunaanyizibwa butuddira okulaba nga tulwana bwezizingirire nga ba-men okulaba nga ate abakyala tubayambako singa baba batuuse mu mbeera ezaala omwana abatannaba kubanga yeetuuka oba premature. Okay, abazadde abakubiriziddwa okwagalanga bulijjo okwagalana nga bulijjo kino kikendeeze ku misango egireetera obutabanguko mu maka. Which is right. I mean, this is a question that I'm posing to the general public. Mubeera mutya nga temwagalana nga mbeera wamu? Kati ako gwe mulamu kiwedde. Ekyo kiwedde. Okwagalana akisobola okubanga ate kikendeeza ku butabanguko obuliwo mu maka. Ensangi zino amaka mangi gasanze ebizibu ebitali byangirizimu naye nga kiva omukubulawo okwagalana wakati w'ababeera bombi. Ekyo nno ne kivaako kubanga okubonaabona kubaawo wakati mu baana ate nammwe bazadde. Olwo nno okwetta ne kuvaawo n'okwebuzaako emirembe ekiviiriddeko amaka mangi okubanga ate gasasi. Kaka tulabe embeera eyo. We also found that 3 of those women had experienced violence in the last 12 months. As it related to children, DPP, we found that 6 out of 10 children have experienced sexual violence. These are very high prevalence numbers. To support you in the investigation and prosecution of these cases, we want to encourage you to report these cases, because there is help. Selina, there is help. You are not helpless. Don't die in silence. But also offenses like defilement and rape start online with perpetrators using false accounts and as pseudonyms to recruit your innocent children, whom they eventually end up meeting physically and subjecting to sexual abuse. While technology is good in supporting investigations and development, if not well monitored, it can be used to perpetrate. Twagala abantu bano naddala mu kaseera ng'amaze okuvibwako ab'eŋŋanda zaabwe abaami baabwe ate tetwegatta ku nnaku yaabwe kubamalamu maanyi na kutwala byabugagga byabwe ebyandibadde nga bibayamba. Omwami oyo ne bamukansolinga kuba nze neeyunira mu bibiina ebyabakyala ng'ebyo ebibaamu kansolingi n'ogenda ne bakansolinga. Kale oluusi n'obanga obadde oba oli waka ng'awo n'ofunanga ekyakunyiiziza oluusi oddayo ng'oli mu ki ng'otowolokose ku mutima. Policy makers, please, when we come to you and report our cases, please do listen to us. We don't have money to give you people like what my husband did with the police, gave them money and he was released. Omwana omuteeke mu kiti ekirungi afuna omusingi omulungi enkyago neenyumiririzaamu. So ebyo ebintu by'okuba nga tuleeta obutabanguko mu maka ng'abazadde ebireetedde abaana baffe abawala okufumbirwa nga bakyali, ebireetedde abaana abalenzi okuba nga beenyigira mize emibi, kuyingira mu kunywa ebiragalalagala. Ensonga etegerekese bulungi nnyo nnyini ddala obutabanguko bwe bweyongera mu maka bingi ebivaamu ate nga si birungi wadde akatono bitono nnyo ebirungi ebiyinza okuva mutabanguko mu maka oyinza n'okwesanga nga teri wadde akalungi akavaamu. So olwekyo nno abaami n'abakyala ffenna atufeeyo okulaba nga amaka atugakuuma nga gaddembe olwo tusobole okuggyamu abaana abanaabeera ab'essuubi eri ensi eno. Yes, kakati ate ye Mariam Wangadya agamba nti emirembe gyeyolekedde mu kwenja akalulu ku luno akakiiko kakulembera ak'eddembe ly'omuntu kalirinamu omukono munene era asabye ab'ebyokwerinda bongere okutambulira awo. Eddembe lingi nnyo nnyini ddala. Ate zino ekke munnaye okusinziira nga ye bw'alabye kale okusinziira ndowooza ku kalulu kali akaggwa kana k'omulundi guno eddembe bweyingira December nga so far not so bad, so far not so bad. She's right. She's right in her way. So far not so bad. Era katumulabe ng'ayogera ku nsonga eyo.
okutwaliza awamu waliwo emirembe mu sizoni eno. Okusooka ffenna tumanye nti gino emirembe egiriwo bannabyabufuzi mwe batambuliza kampeyini zaabwe tegiguddeewo bugwi. Emirembe gino tugikoleredde ate tukyagenda mu maaso. Tukiriziganya nti akalulu kano tujja kukatambuliza mu kukuuma eddembe ly'obuntu n'obwenkanya. Boleseza empisa ennungi, batulaze nti ddala basobola okukola emirimu gyabwe nga tebakozeseza lyani. Ita Inspector General wa Police n'empita ne Chairperson ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama ne tutuula wano ku mmeeza eno 22 Ogwomwenda natuza olukiiko luno olw'abasatu geyamu kumatizibwa. Nafuna obweyamu okuva ewa Inspector General wa Police nti poliisi tejja kukola effujjo lyonna mu kalulu kano. So already bo batuuse dda aba African Union omukago gwa Africa. Tusuubira nti wajja kubaawo n'abalala batukubemu ttooki. Kusaba kwange kuli nti tutambuliraawo paka bwe tunaatuuka gye tulaga. Ekikulu kiri nti ekikulu tekiri tutandise tutya mu kaseera kano. Ekikulu kiri nti tuwunzika tutya naye ne mu kulonda ne mu kubala obululu tubeere bagumikiriza, tuwulirize, tubeerewo as witnesses, abajulizi. Obululu busomebwa butya, buli ballot paper eva mu kabokisi twetegereze akalulu ako kandi. Ebyo nno by'ebigambo bya Mariam Wangadya. Okusinziira ku mbeera atukubiriza okubeera abakkakkamu abagumiikiriza mu nteekateeka eyo ate tukkirize ebyo nno ebiriba biva mu kulonda twewale okwetaba mu buvuyo ate obunaaleetera eggwanga obutabanguko. Ndowooza ebigambo bibadde very much clear. Katusuubire nti awo we tunaagendera so nno ng'ate n'ab'ebyokwerinda nabo abakubiriza okubeera abeegendereza n'akakiiko k'ebyokulonda bonna basobole okubanga abatuukiriza emirimu gyabwe. Munnamawulire Ssematimba ono nno ng'ab'ebyokwerinda baamukuba amasannyalaze embalala jjuuzi akubye ku matu era alombojja bwe gwali n'ebyo byajjukira ebyaliwo mu mbeera eyo eyamutuusibwako gye buvuddeko eyo. Katumulabe ng'annyonnyola ensonga ze. Obulumbaganyi security operatives bwe yakola eri aba NUP mu kavubuŋŋana ako nange we natuusizibwako obulabe obw'amaanyi. Musajja yajja omusirikale ng'alaga nga nze gwe yajja nga ndi targeted nga alina ekigendererwa kubanga yanfuluma mabega ng'alinga ze yeekweka. Najja n'obuuma bwabwe obwo bw'amasannyalaze akawuma kali akapuresinga bwati ne kajjayo obulimi oba obuyiso ne babukufumita era babunfumita wano ku kye bannyinyonnyola. Baatuuka mu ddwaliro erya gavumenti embalala nga temuli bitanda nga tewaliwo na bujjanjabi bwonna buliwo. Kye bannyambako awo mu kaseera ako kunkubayoko mbu kapeyinikira nakunteekako mazzi era amazzi baganteerako ku seminti nga ndi bukunyanga bwe nazaalibwa kumpi. Ku nsingo wano awali emisuwa gino egyambuka ku bwongo kati gaddukira ku speed emisuwa gino giri connected n'obwongo kati gaddukira ku speed okulaba nti obwongo bukosebwa kya nsuso nnyo. Naye ono ekigendererwa kyo okumanya nti ngamba nti yali ayagala kunzita yeekweka. Fe obwongo bwonna bwali eno nga tulaba President Kyagulanyi akayana n'abasirikale era nga tukutte kamera zaffe tukavalinga. Naye ono yeekweka n'ayita emabega w'emmotoka bw'ati najja nga nsooberera n'anzira emabega n'alyoka nkuba ku nsingo. Abamu tebayinza nakukkiriza kaseera kano nti nze njogera kubanga abandaba nga bansitula abandaba mu mbeera gye nayitamu abamu basooka nakumbika. Sikyasobola nakukiwanjagira kuba kati mu mbeera we yatuuka mu ggwanga lyattu Uganda mulabye ebintu bingi ebize bibaawo
bintu bingi bigize bitutuukako naye ab'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu mulaba omukyala wangali oluusi ebimu engeri gyayogeramu ebibi akawuma kali kasowolayo obuyiso obukufumita mu mubiri ebintu bino bye bakozesa ekisooka tebibya sterile oba tebibanga bikirini so bisobolera ddala of course bulungi okutambuza ki endwadde kubanga bw'ogateeka ku ono ne akuuma ako ne kawola n'okajjako n'okateeka mulala kasobola omuwa obulwadde nga tekannaba kuleeta maki masanyalaze n'olwekyo ffe ng'abasawo abatendeke ate abaagala ennyo ensi yaffe ne bannayuganda okubajjanjaba tusooka tuvumirira okukozesa amasanyalaze ku bannansi ze tuyita primary effects ne secondary effects. Primary ze zino owulirirawo nti waliwo ekitaligenda buki bulungi bwe gaba mangi obutafaali butandika okujja okwetola omubiri gwonna kubanga omubiri guli connected guli wired. Then zine secondary ze zijja nti kaka obutafaali bw'ensigo bwasiriira obusinga obuki obungi kitegeeza bw'ensigo yo bwebe badde ekolera ku 10 ekyakendereke ku 6 kati n'ofuna effects z'ensigo etakola buki bulungi. Mako kayamba okukakanya ku muntu either abakulumbye oba gweyagala kakkane kati ng'ebyamateeka bagita mu luzungu bayita teeza oba tiiza akuma kasobola okuproducinga amasanyalaze bagamba volts kayinza okutuuka mu volts nga 5 lwe bakuba kalina kye kaleka nga kakosezza mbulamu bwo naye oluusi kiba kitono ddala bwe kigenda nga kiwera oluusi kiyinza okuvaamu okuba nti ofuna ekizibu ku busimu oba ofuna ekizibu ku mutima oba ofuna ekizibu ku bwongo kubanga kakwata obwongo n'ebinywa ne kabika okusinga ennyo tekandikubiddwa ku sayidi ya mutwe waggulu kuba ne bwekakuba ku kigerera omuntu agwa lwaki bwe kakukuba kakuleeta kalina engeri gye kafumita obutuli buyinza oba butonotono nnyo bwe kafuna obusimu ne kabutuulako kakyusa sisitimu yo yonna. Bwatyo Sematimba ng'annyonnyola embeera eyamutuukako asonga ate ne banne bongedde okuwooninga oba okulabula ku bulabe obuli mu mbeera ey'okukubisibwa embeera efaananako bwetyo ne balabula nti nno kiyinza okuba nga ate akireetera ate omuntu okufuna embeera etali nnungi era nga byakwegenderereza ddala n'ab'ebyokwerinda abakozesa enkola eyo amujjukire nti be mukolako ebyo nabo bantu nga mmwe. Okay? Yes, kakati ate ye URA esimye abantu abawa obulungi omusolo badayukibanga dayuki naye omusolo nyo nakubiriza abantu URA basimye ye wamma kituufu ye by the way omusolo kituufu gwe tebakusimye tebantegedde kale katulabe bajja kunsiima kubanga kati kwolwo nalabayo abakulu b'amadiini abantu ab'enjawulo bonna nga bazze ssebo kubanga ate beegatta wamu n'ekitongole kya URA naye kati nze nasubwa busubwa kati kirabe URA nga esiima abantu abawa obulungi omusolo. In the company, in the business community, they want people who have that kind of work ethic because then they can create value. Uganda cannot grow when citizens work in isolation. Progress comes from unity, discipline, and a shared belief in a better future for our children. I urge you to maintain momentum, strengthen your systems, simplify your processes, continue to treat taxpayers with fairness and humility. The only sure way of protecting these gains is by not forgetting one day of January, which is 15th January. Just look for one guy, the only guy with a hat. Now I'm using this platform not to campaign. I'm only saying let us protect the gains. Your work is no mean task that requires dedication and commitment to the service of our nation. As a board, we salute you and challenge you to execute your mandate with integrity and professionalism. Ratio gye bayita tax to GDP katutuse 14.3. Tuvudde mabega mu myaka ng'etaano tuvudde ku 12%. So tugenda mu maaso. Target yaffe eri nti mu myaka ng'esatu we tunagenda kumalirawo 28 29 tubeere nga tutuuse mu 20%. So tuli mukuwe tuufu
wadde tubadde tutambula mpola mpola naye bino bye tukola nga kino ekyokwebaza abawe b'omusolo okwongera kuyigiriza okulongoosamu ku mateeka bijja kututwalira ddala mu speed tuke ku 20 kubanga eggwanga lisobola kumaliriza ebyetaavu byalyo oba ne lyemalirira nga liri wansi wa 20%. Twebaziza strategic partners, stakeholders, aba government abatuyambamu ng'ebitongole byokwerinda aba security be batuyambamu trainings batuyambamu security abatuyambamu ng'aba media in reaching out abatuyambamu mu universities okusomesa abaana ebyomusolo n'ebirala aba judges kubanga be batuyambamu bwe kubeerako obutakanya ne taxpayer our next fallback ebeera mu tax appeals tribunal babadde wano bwe butagwerawo bagenda mu high court ba judges babadde wano bwe butagwerawo ebimu bigenda mu offices za IGG so ebitongole ebirwanyisa enguzi IGG ebitongole ebirwanyisa enguzi nga State House and Corruption bonna abo ba partners. You can also count on us as you drive the 10x growth of this economy. We need to get a lot more people participating in the economy. When we do that, as we raise the tide, we also get a lot more taxpayers. I really want to thank Uganda Revenue Authority for this recognition. We have been getting this recognition for a number of years, and once we get the recognition, it becomes additional responsibility on us to remain more compliant and more transparent in our activities. Abono bebawe b'omusolo bebasiimye ndabyeko abe mukiibyawo ndabako ne Sabit. Okay. Katulinde ate munange atulabe nange ndibandyawo nga basse okunsiima sono nga beekawempe abasuze abeetegekera munna kibiina kya National Unity Platform Robert Sentamu Kyagulanyi ono nga agenda kuba mutaka mu kitundu ekyo ng'atandise enteekateeka ye ey'okubanga anoonya akalulu mu bitundu bino ebya Buganda. Era bannakawempe kakati wetwogerera babinuka masejjere bagamba nti aliwo omwana manyi n'ekitebe ky'ekibiina akiri mu ggombolola eyo ey'ekawempe agenda kubanga ali mu ggombolola ey'ekawempe mu north awamu ne south zombi asuubira okubanga agenda kubanga azitambulamu olunaku olwaleero katulabe abannakawempe mu kwesunga okwo ate kwe baliko. Obaoliawo abasinga obungi bali mu keetereekerero ak'okukyaza pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ennaku z'omwezi 24 abantu bamaze dda okwetegeka olukiiko oluteekateeka lw'enkulembera lwamaze dda okuteeka buli kintu wansi okulaba nga kibeera wano wenyini we tuli tusuubira nti we bunaatuukira ssaawa ng'eno wajja kuba wamaze okujjula. Eriwo ku mukolo gwaffe Ssemakolo pulezidenti waffe oluvannyuma lw'okutalaaga mu lutabaalo lwabaddemu wabweru wa Kampala wabweru wa Central Region akomyewo agenda kutandikira wano waffe mujje tumwanirize tumukuliseeyo. Naye ekisinza okunsanyusa oba okutusanyusa ffenna lyebbugumu eriri mu kawempe yonna okutwalira awamu empise ku nguudo ez'enjawulo ng'ebiyitirwa batandise okubiteekawo omukulu bw'agenda okuyita eryo nno ssanyu lyaffe. Asimbula ku kitebe kyaffe ekikulu ku ssaawa 3 ez'okumakya n'ayita mu bwayisaawo n'ayita ku avisi n'agenda ku mukolo ogusooka oba laala egenda okusooka egenda kubeera ku kisaawe ekya express wali ekanyanya. Tusuubira nti omukulu we zinawera saa 8 ajja kuba amaliriza ekanyanya era agwe mu ddene. Tusuubira nti agenda kuyita emulagaawo ayite Makerere ate atuuke wano wetugenda okubeera nga wetukola olukiiko olugenda okusembayo. Tubeera ba mirembe ate nabo nga mbasaba babeere ba mirembe kubanga ebiseera ebisinga obungi poliisi yeereeta obujagalalo. Kakwakulizo konna kasa tunaba nga tugendedde mu mateeka ne guidelines z'Electoral Commission. So tukubiriza mu buufu buno abatwala security agencies zonna mu Kampala temukemettererwa. Don't be excited. Bwe mulaba abantu nga bawagira omukulembeze waffe ne mutandika obbakuba ne mubakuba tear gas bomukawempe wano bagenda okujja babeerewo bamulabe. Ffe tetusomba abantu beereeta bokka.
abwatyo abanna kibiina kya National Unity Platform abateesiteesi ab'embeera eyo nga kuliko ssentebe w'eggombola ey'ekawempe omukulu Sserunjogi Emmanuel Owedembe ate nakutte flag ya Kawempe South ku nteekateeka eyo omukulu Fred Nyanzi Sentamu nga bannyonnyola ku ntambula ya president w'ekibiina kya National Unity Platform agenda okubeera mu ggombola y'ekawempe olunaku olwaleero. Yes, era tusaba banange mwenna abawagizi awamu n'abakuumi b'eddembe mwenna mukuume emirembe, keep law and order so that obulamu bubatambulira bulungi. Kakati ate eyo gavumenti esabiddwa okutumbula embeera z'abaliko obulemu ku mubiri gyabwe. Bino bibadde mu kukuza olunaku lw'abantu bano wali MPG olunaku lw'abaliko obulemu lwabadde lwa lunaku lwa ggulo. Yeah, so katulabe nga boogera ku nsonga eyo. Ebimu ebisoboka tujja kukwatira wamu naye nga enteekateeka y'okuteekawo essembulizo mu buli mbuga zaffe yatandikibwako kubanga bwe mujja ebulange mulaba nti waliwo enteekateeka eyakolebwa. Temukweka baana manju nkiddamu. Temulogamba nti abaana abo babawonga masabo. Abamu batabuka obwongo. Mutwale butabika ajja kuwona. Mujibu ekigatta abaliko obuli mu Uganda. Nenebaza Mawudu ekyo kibiina ky'abakyala era nga kitukulembera mu Uganda. Nebaza abantu bonna abatwagala ng'omukwano gwa ddala ogutaliimu nziro. Obulemu betwogeddeko nabo boogeddeko ebyo ebituukiddwako era ne beebaza nnyo ababayamba entakera. Era kitwongedde tuwe essuubi kuba abantu twabakunga gombolola ku gombolola okwetooloola essaza lyonna bazze bonna mu bungi. Omwana ono bw'oba omuzadde mukkirize nti azze tosobola kumutta. Ababasula ne babakweka ekyo si kikkiririzaamu. Tunuulira nti tusobola okukozesa n'emitwe gyaffe n'emikono gyaffe nga tukozesa ebintu ebituli okumpi okulaba nti no tusobodde okwejja mu bwavu. Omwana bw'abanga tamanyi byagenda kukola na ngalo ze waka nga bamulaba nti alinganga obuzibu, omwana ono tasobola kufuna kigondi kitiibwa kyeyandifunye mu maka. Tulina abazadde bangi abakwesa abaana eyo ewaka, mujje mwetabe n'ebitongole nga bino nga Sea Child. And this morning we are here to partner with Sea Child in the marathon to raise money to help children with disabilities. To supporting abaana ab'obulemu era kyetufudde tujja tukuŋŋaane wano tutambule tubeerewo abaana basobole okulabika. Ezo nno z'ensonga ze boogedde ku bantu abaliko obulemu awamu n'abaana abaliko obulemu. Okay. Mbeera eyo twongera okubanga naffe atukubiriza mmwe ababalina okubanga mubafaako n'okubawa ebyo byonna bye beetaaga olwo nno eggwanga libulijja okusobola okubanga ate lifuna mu baana abo mu mbeera esingako okubeera ennungi. So nga ate bwe tuvaako awo kati bwe tuvaako awo enkola eya President Museveni ey'okusonyiwa abaweereddwa okusonyiwa ababeera basibiddwa ne baweebwa ekisonyiwo abannamateeka n'abakugu abagirabamu ebirumira bagamba nti alina okuwa ensonga ez'essimba ezamuleetedde okubanga asonyiwa abasibe bano so si kubanga ajjayo mujjuzo gwokka. Katulabe abakulu nga bagenda okunnyonnyola ku nsonga ezo. Abasibe 143 abasonyiddwa bonna abazza obusango obutono. Ekigendererwa kwe kukendeeza omujjuzo mu makomera. Era kyova abantu ku listi eno eyasembyeyo mulimu kye bayise misdemeanor and petty offences. Egyo emisango egiri wansi w'emyaka 3 olaba nti yagisonyiye naye ate tumulabyeko n'emisango egimu egy'amaanyi ng'asonyiwa abantu abali ku kibonerezo ky'emyaka 10 myaka 2 myaka 3. So constitution teyateekawo buwaayiro oba bukomera ku kibonerezo kikyatayinza kusonyiwa na musango ki bw'atayinza kusonyiwa oba gwakubba oba gwakufa oba gamba bugambi nti obuyinza buno oli bukozesa nga bw'olabye wabula ayina okubaako ennono kwatambulira ayina okuba nga ayina ensonga ezimuleetedde okusonyiwa. Kakati bw'otunuulira lisiti eno ey'akasembayo okufuluma yavudde kugamba nti waliwo omujjuzo mungi
ate abantu abali ku busango obutonotono bayitirivu. Kenagamba kankendeezeko ku mujjuzo kugamba pulezidenti yakireese kukendeeza ku mujjuzo ogulima. Abasibe bwe batyo pulezidenti abeera abalinamu interest ng'akyalina akaseera w'abalindidde era bamukolera ebyobufuzi ate era bajja bikola. Bino ebyali okufuluma ng'eraga bulazimanya kugamba kieka abantu okubanga beebuuza naye kaakati omulamuzi ye bwe yatuula n'aba nga bugisa abajulizi 10 atunudde mu bino ebiwandiiko n'asingisa omusango. Lwaki gwe obanga ojjawo ekibonerezo ekyo ekyateekeddwawo oba n'omusango gwe basinziza omuntu lwaki okozesa peegi 2 oba peegi emu nga tekuli nsonga ya anaakikola akagenderere bw'ati abantu bagenda kutuuka ekiseera balinde nga pulezidenti. Era ensonga lwaki walaba nti bano bwe basiba abasibe ba NUP ab'ekisanja kiri tebaakubiranga kooti mulanga kubata, bagamba nga tusaba pulezidenti atusonyi. Ne ssemateeka atuuka ekiseera nga bannansi otandise obalaga nti ne ssemateeka ono wange because olw'okuba nnyinamu ennyingo kakati we naabeerera nga nnyina olugendo lwenjagala okutambula bwe ndusangamu obuzito nga nzirayo wali nina okusooka okutereeza embeera y'amasiga amalamuzi mwe gatambulira n'okukolera emirimu nti bwe gabeera nga malamu tekyetagisa na pulezidenti kujja kusonyiwa because abazibe abalina emisango institutions zonna ze bayitamu zisobola okukolera emirimu ku speed omuntu n'afuna obwenkanya n'asavinga obwerufu abusuubi. Wetaagawo embeera y'etteeka nga liyise mu paalamenti n'emitendera gyonna egyetaagisa nilirambulwa bulungi obuyinza buno bwa pulezidenti bulikolebwanga butya gye bayita prerogative ezima omuntu atuukawo atya okugamba ebikolebwa mu ako akakiiko ne bibeera bwe batyo abakulu nga bannyonnyola ku nsonga eyo. Jjukira gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akuliko abasibe 143 abe yasonyiwa bwe batyo ne basobola okubanga badda eka okulya obutaala oluvannyuma lw'okubanga baali bamaze akabanga nga batemeza mabega wa mitayimbwa olwo nno akakati abakugu kye bavuddeyo okubanga bannyola nga bagamba baweeyo ku nsonga endala okuggyako omujjuzo gwokka gwe beekwasa nti si ensonga oba oliawo ate eretedde okubanga bano bateebwa okubanga badda eka. Yes, kakati ate polisi erina ababbi besuuziza ente eggombe mu Nansana municipality era polisi esabye abantu okubeera bulindaala naddala mu kaseera kano nga twolekera ennaku eziyitibwa enkulu. Mu nnaku enkulu zino obumenyi bw'amateeka bweyongera era naliko eruwuuba eyo nendaba ababbi b'ente n'embuzi nga bookeddwa mu mmotoka yaabwe mwennyini ate nno ne basaanyizibwawo nga munaye kwaliko oba oliawo n'owooluganda awo kumpimpi nga naye munnakyalo abaamusaanyizaawo so nga ate era awaka wennyini ewaffe wetuva mu kyalo eyo gye twaziika mukadde nga wiiki eyo nga tetunaba kuziika munnange baali embuzi zonna abazeeze embuzi 10 zonna ne bazitwala. Okitegeera ekintu ekyo katulabe ensonga eyo. Baleeta ebikomera ebyo nabyo bifuuse ekizibu nti gwe omuntu wa bulijjo bw'osangibwayo oba osaalimbi naye obumenyi bw'amateeka mwe mubeera. Kampuni zino zirina abasirikale kitegeeza ate obubbi mwe bubeera kati olowooza ki? Ombe we bagiteekamu amakolero bagamba nti n'obubbi bweyongere. Tugezezzaako nnyo naye obubbi buganye okuggwa mu Gombe kirabika fo tukyasinza ate era n'okuba n'ebibira ebitambulirwamu ebyamaguzi. Olwaleero era zatikiddwa ente 3 mmotoka kika kya Nadia. Bano abasajja balina obukugu bungi obusibe twaziteeka mu mmotoka entono nnyo bwekyo wakati webaliramu ekifo kya Nadia okugiramu ente 3. Chumba kibba amapikipiki obubbi wano bufumbekedde. Abakola ekikomera kino batuyambe ekisuli ky'omwalo ekyo bakikole ki bakiziba tekewo ebigoma kikolesa ente z'abantu ezikyabbibwa kukola. Poliisi yaffe y'Eggombe bajongereko bagifunire emmotoka kubanga oluusi yeekwasa entambula ababbi batuuka mu essaawa 7-8 kati eno yabadde matugu. Tukabaziisira tugenda okulaba nga balina we baayisiza omwala w'eguyita we baayisiza nga bamateeka munda netwebuuza ate baziyinza lwaki mukisaakande kuba nebitufobera.
atukubira abantu omulanga nga tugenda mu nnaku zino enkulu. Tukirabye nti obubbi bw'ebisolo bweyongera ng'era tukubira abantu omulanga okufaayo okubeera bulindaala eri ebisolo byabwe mu kadde kano ke tulimu. Ezo nno z'ensonga ez'ababbi b'ente. Why tuongere okubanga tusabira eggwanga mu kiseera kino lisobole okubanga ate ababbi b'ente bwe batyo abakendeerako oba n'okwerabira nti balina okukola ogwabwe ogw'okubba. Olunaku olw'eggulo awali mu bitundu ebya eastern part of the country mu district ey'Ettororo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gye yabadde ne munne owa Kenya Dr. Samoei William Ruto ng'ekyabatutte ekwabadde kuggulawo ate kolero oba steel mill egenda okubanga egatta amawanga gano abiri amusiga nsimbi amanyiddwa nga Devki abwatyo gye yaleese project ene emanyiddwa nga Devki mega steel project eri Osukuru mu district ey'Ettororo mu Uganda era nga egenda kubanga eyimirira ku bwagaagavu obwa eka 1,400 ng'egenda kubanga eyambako munange kubanga ekwasaganya ebintu ebya stiiru wano ku lukalo lw'omuddugavu Africa naye nga ekitundu ekya Uganda ne Kenya bebagenda okubanga basinga okufuna mu olw'emirimu ekigenda okubanga gyeyongera mu kitundu ekyo so nga ate era n'ebintu bino bebagenda okubanga bikola abigenda kubanga byongera okukendeeza ku muwendo gw'ebyo bye tubadde tugula nga tubyekolera ddala kaakati wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga omukulu oyo William Ruto yasiimye munne Yoweri Kaguta Museveni gwe yagambye nti musajja mulungi nnyo muzibu ayongedde okubanga akola ku byenkulaakulana mu East Africa nga tafaayo ani gwakolera wabula nga akolera abantu bonna mu ngeri eyo y'okulaba nga bonna bagenda maaso. Omukulembeze wa Kenya ono era yayongedde okusiima musigansimbi ono yasazeewo okubanga aleete ssente ate aziteeke mu kitundu ekyo. Musigansimbi ono yakola dda bizinesi ez'enjawulo mu ggwanga erya Kenya nga kakati yayongedde okutandula ku bigere ajje mu ggwanga erya Uganda eka 1,400 ebyo ebyamuweereddwa gavumenti okulaba nga ate ateekateeka ebintu bye ebyo bisobole okubanga ate bivaayo bulungi. Yenno musigansimbi ebigambo bye yayongedde okubanga asiima omukulembeze w'eggwanga Uganda gwe yagambye nti munnange atalabangako ku musajja mukadde alinga ye nga enkola ye oba emirimu gy'akola agisingira ddala egy'omuvubuka ow'emyaka 3 kola nno bw'atyo n'agamba nti ayongerere ddala okubanga akola bw'atyo enkulaakulana ejja kwongera okubanga erabwa mu ggwanga erya Uganda. Yenno omwami Museveni yasiimye munne William Ruto olw'okubanga yazze ayambadde akambalo ako akakyenvu n'agamba nti owange akambalo ako k'oyambadde kampadde essanyu oba oliawo olina kyotegeeza. William Ruto yazze akubye kawunda suuti ye eya kkala eya kyenvu eyafaananidde ddala kkala ez'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement ate nno nga n'ekiseera kye tulimu kyakubanga kyakunoonya kalu. Bwe bityo nno byo byabadde mu disitulikiti ey'Ettororo mpozi awalala tewali bifaananyi naye yunivasite gye twabagambako ku lunaku olwa Friday eyakapatu olunaku olw'eggulo abakulu era bagenze mu disitulikiti ey'e Kotido ne basobola okubanga ate nayo abaagitongoza bulungi nnyo omukolo gwakulembeddwa mu Right Honorable Mama Mbabazi oyo ng'aliko Prime Minister w'eggwanga erya Uganda ayabadde ne banne okwabadde Dr. Limlim we basobodde okubanga ate abagenze okubanga ensonga eyo bagikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. Amawulire amalala mangi nnyo okwetoolola eggwanga lya Uganda naye nga kakati tugenda kubanga tukoma kwago ate amalala ojja kubanga ogafunira mu mpapula aze tugenda okubanga tuzzaako. Yes, kakati ndowooza tugenda mu kuwumulako tukomewo n'empapula z'amawulire naye omulamwa gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero kiki ekiba kikolebwa okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu nnaku zino nga tumalako omwaka. Bannayuganda mugenda kutubuulira naye nga njagala okwebaza mwenna ababeerako ku Spire nga mutulaba okuva ku ssaawa emu gye tutandikira ate paka gye tuggweera. Nammwe abatwala ku YouTube channel nammwe mwebale nnyo abatwala ku app yaffe ya Hope Channel Uganda ababeera ku website ku TikTok mwenna mwebale nnyo nnyini ddala. We can't stop thanking you for loving us. Katugende tumumunemu katono ate tukomewo n'empapula z'amawulire.
Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope beyond the wire mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Mile musoke agunde gunda kutusako Entomo worship experience Kujemea Suits Hotel Mukono Kumbide kulugudo rugende bugenere Nga 3 November Oginga mitwalo kumu Parwane mitwale 5 VIP mitwalo 10 Atemeza ya mitwala 5 Gumite kugwe mukama Wesubi lyange Welcome back to yet another hour. We start with what is in the papers. The New Vision, Bukede, and the Daily Monitor are on our table, and we start with the New Vision. The New Vision, Chagulanyi to change the anti-smuggling policy. Mafabi asks Bagisu to grow more coffee. Those are in the campaigns. Kenya's Ruto clarifies on the Indian Ocean saga as Tororo gets 1.8 trillion stale mail. Now, the murdered couple in Entebbe to be buried in Switzerland. The family got aggrieved and said they're going to fly them back and they bury them in there. Okay, First Lady hails Ruwedo Skilling Center. Over 100 youth graduate in there. Okay, now when we continue here, 100 stand up for vision. Groups Pakasa Forum, different speakers were here. Charles Ochichi was here, Ntake Sekarara, Chirenga, and many others were part of the panelists who were giving more knowledge to the people who went there to witness. Museveni explains road works delay in Busoga. We cannot manage to do everything at the same time. Excuse me, you've heard that very well. They cannot be doing everything at the same time. So that is why they had to delay somewhere, somehow, to make sure that other things can also move on. Now, First Lady honored for advancing education, women empowerment. Here, if she wants something done, she does not engage in cheap politics of pleasing people. She insists on what is correct. That is the First Lady. And between the lines, Ms. Museveni said, in the current electoral season, Ugandans can contribute to the nation building by being instruments of peace and unity, by exercising their constitutional rights to vote. Okay, when we continue, 19 candidates fight to replace Nandara in Budadiri West. Remember, he left that seat to Kumva to go and compete for presidency. That is where he is, and he left it vacant. That is why we're seeing quite a lot of people interested in taking over from him. Then Ayevo East residents demand roads, clean water, cheaper power, and others as land grabbing, poor service delivery dominate Hoima campaigns, as everyone is promising to see that such all happen.
have to end, as in Rubaga North. Residents want aspirant MPs to consult a constituency before making laws. They've complained a lot, saying that those who go to make laws do not consult them. They just do on their own. So they are tired of such representatives in the House. So they want them to be consulting them before doing anything. Okay, when we continue here, you'll find jobs in here. Tribal politics is a sin. That is according to Amlan Tumasime, a former RDC Chikube. Is saying something. Stress a parental birth risk factor according to experts. Now the reaction you will have to read in here and understand very well how this can be a problem to you. Harriet's journey with premature birth. Okay, the world commemorated this day on 17th of November, and now you'll have to read on the story to know how she managed to go through all that premature. Okay, a youth innovators secure 1.7 billion in seed funding. Wow, that is very much great, and they will have to grow themselves. Ambitious entrepreneurs turn personal struggle into global impact. Nasolo's rise to entrepreneurial success in the United States of America. Who is that one? Everyone knows on TikTok, a lady called Jalia Walder. She's the one being talked about in here in the New Vision. You have to read about her and know how she has managed to do business in the United States of America as an entrepreneur and an African origin, a Ugandan in particular. Okay, Uganda celebrates enduring entrepreneurship spirit as a good enterprise. Uganda's 17-year commitment, all talked about in here, dragging Uganda out of the financial stone age. Uganda is not poor, Uganda is under-aggregated. That is according to Martin Ating-Ego from the Bank of Uganda. Himmel, G3A Technologies partner to power industrial growth in Uganda. As I conclude on this, experts push for database policies to fix unemployment in Uganda. Outside the country, in here, no, let me, I think, leave that. I will give you what is out of the country in the Daily Monitor. Okay, let me leave to give you what is in Bucket Day. Please give us what is in Bucket Day. Yes, Bucket Day aliko mtogamba nti wa Ukraine ajemedde Trump nakuba Putin awabi. Ate Trump amutabukidde namuwa essaawa 72 neva nage. Kakati ate Museveni atongoza okuzimba ekitebe kya Busoga, ate eyasse omukazi alumiriza omugagga okuwuta omusaayi. Era bagambe eyase omukazi abuulidde opoliisi omugagga bwe yawuusa omusaayi. Yaguusa ate bamugize wano ku bulago wano n'aleetako omumwa n'awuuta. Wali ku bulago kwennyini nnyo. Neba naye Kyagulanyi ayingidde Kampala n'amaanyi olunaku olwaleero, ate ye King Saha azzeemu okujjuza cricket oval. Ndowooza walaba ku weekend ekyaliwo ku TV. Ne TV saamulaba. Nze nalaba Maureen Nantume awamu ne King Saha. Ate wano batugamba abafumbo. Nali mu theatre, nali mu Serena. Ate abafumbo b'entebe abattibwa famire y'ekyayi esazeewo emirambo gitwalibwe e Bulaaya. Naye bano abantu tebabaziikanga. Nedda. Lwaki babonyaabonya abafu okutuuka ku anti famire etebeera wano abaana babazaalira gye baamala ebbanga eddene. Okay, kakati ate ye president atemye evuunike okuzimba ekitebe ky'obwakyabazinga. Ate minisita abatendereza ku masomo g'ebyemikono. Mukyala Museveni aweredde engule y'omukyala asinze okusukkuluma mu 2025. Ate wano bajjumbidde omusomo gwa pakasa ogujjukira. Basomeseddwa ku kukola bizinensi erimu abooluganda. Awo weetaaga ne tusomesebwawo nnyo kubanga wazibu nnyo nnyini ddala. Ate e Nakasongola balumiriza ofiisi y'ebyettaka ku Buvuyo. Ate omuliro gwongedde okusanyawo emaali y'abasuubuzi mu Kisenyi. Naye Kisenyi kiki?
omuliro ekisenyi sigutegeera banange mu mawulire gano mubeeramu abaana ba P5 ebintu bye basobola okukola omwana abaawumudde so buli lwogula amawulire gano omwana muwe apracticingemu ate lukyamuzi amaanyi agasa kukugimusa n'afuna ekisinga okugimusa ebitooko omulaba ebitooko byo bifaanana obulungi ate wano mu nkumbi terimba abayizi b'e Makerere balaze byokola mu mwanyi ngo ozongeddeko omutindo mwanyi naye ekutte wansi ne waggulu ate ebikulu ku nkola ya imo mu nnyumba y'obuntu bwaffe buli obutegedde ate ebirala abayizi bye bakoze mu mwanyi nabyo babitulazeeko wano so batugambye wano mu firimbi nti World Cup ewedde kati mwerwaneko statement gye bakoze bukedde nno bwento nange omuwuzi so olunaku olwaleero amwagala osobola okumugula ku nnusu 10 lwokka olwa Uganda. Nkomyewo n'olupapula olwa the Daily Monitor. In the Daily Monitor bagamba taxman tightens net on diaspora wealth as Ugandan residents with money or assets abroad are receiving a terse time-bound email from the Uganda Revenue Authority warning that foreign income or holdings have been traced to their name and tax identification numbers, so they will have to account for them and they will have to pay taxes for them in Uganda. And now the role of the theater in Uganda's fight against HIV has been talked about in here in the Daily Monitor. Now Museveni, Ruto's concrete diplomacy. Good is Kenya's President William Ruto uses the groundbreaking event of the Devki Mega Steel project in Tororo to assure President Museveni and Ugandans that they will benefit from the pipeline standard gauge layering and duoling of Nairobi Mombasa road projects, and they will have access to the Indian Ocean as asked by the president of the president of Uganda. Now, why fuel prices remain high? There is an inside story that they're going to talk about. The DNA test results for Nalia SS dead student released, and now the hurdle standing and in Mpuga's way to the fourth term. The incumbent Matthias Mpuga is fighting to secure a fourth term for the Nyendo Mukungwe parliamentary seat amid strong challenges from Javida Luwa Sebina and Miss Rachel Nachitende of the National Resistance Movement. New opportunities as Ruto opens Kenya to Uganda. He talked about dualing or making the road from Mombasa to Malaba bigger than how it is now. Now, where is your presidential candidate? Frank Bolira is going to be in Moyo today. Mugisha Monto is in Bududa and Namisi Ndua. Robert Sentam Chagulanyi is in Kawempe North and Kawempe South. As Yoro Kagutam 7 is going to be in Tesoro and Rwanda. Abim and Kotido is where Kasibante is, as Joseph Mabidi is Trovases Obonji, Rakai and Chotera Mubarak Monyagwa is going to be with you, as Nathan James Nanda Mafabi is going to be in Kariro and Ruka districts today. Now, when we continue inside Uganda's fuel, Uganda-Kenya fuel import dynamics and high pump prices. They have talked about it here. You'll have to read it and understand. Museveni and his African leaders on raw export. President Museveni says African countries should embrace value addition to enable them to earn more from their resources. Jessica Lupo was representing the president during the African Industrialization Week at Speak Resort Munyonyo on Thursday last week. Uganda seeks to boost coffee tea export to the Cairo Expo that is in Egypt. Government shortens assessment time for vocational courses. Officials say more Ugandans are embracing skilling programs as a key driver of job creation in the country. And now DNA confirms identity of the girl killed in Mokono as the one. Now COP30 sails an easy climate deal at that site. Steps fossil fuels. Copia, the world's biggest historic emitter. The United States did not send an official delegation
to the COP30 summit. Okay, let's wait and see why. Because it did the same to the G20 summit, and that is taking place in South Africa. And United States is the one who is supposed to assume the presidency, but that ceremony was announced not to happen on the day that the event is closing, but to be held on another day, as the United States refused to send someone in there. So someone of equal size will be given the opportunity to hand over the same to the United States of America. Okay, Mpuga talked about in here, URA tightens net on diaspora wealth as climate finance reforms to attract ESG investors in the country. Government choose own media to protect themselves and not correct reporting. Then Sayubu abyogeddeko wano mu press freedom naye njagala kuvaawo how training has helped refugee women to speak up, and greening schools takes root at the St. Kizito primary in Chotera district. Now Suna Ben wins Nyege Reid himself. King Saha conquers Lugogo again. That is in the social news. Why Kadaga fell out with Busoga Kingdom Premier. Busoga Prime Minister Joseph Mavara warns against dragging in the kingdom into politics, while Ms. Kadaga accusing him of undermining her. Okay, that is the battle in there. Ensure health facilities are easily accessible. PWDs tell government to serve them. Then stockholders call for ban on hazardous pesticides, which have continued to pose a danger to the environment. Now, lastly, who really drafted Ukraine's peace plan? The plan has caught many U.S. officials off guard and sparked confusion in Washington and among the European diplomats in there, as Nigeria launches hunt for 300 abducted school children by the rebels in there. That is it from the papers, from the Daily Monitor. 2,000 shillings, you buy a paper and you get the deep stories in there. Same to the New Vision, but Bukede costs only 1,000 shillings and you get these deeper stories in there. And now I want to take you for a break, but when we come back, we're going to be talking about the widespread theft, right? Would obususe mugwanga na mutebe tusobola okubanga tubucontrollingamu mu mbeera eyo. Now, okay, let's go for that break and we come back. Don't go away. Babidi gumura bako screen every day here with me here. Happy birthday to you, darling. Babidi mukama ayongere okubanga abawa emyaka emiralanga mingi nnyo gwe ne kato musobolo okula amuveemu abantu abo mugaso mu ggwanga lino mugaso mutandise okugulaga mujja kuba ba mugaso ddala abongereko nnyo abazimba abajjemmanyi abazze manyi ate amujjukire nti naffe keeke tuzirya bwe muba mufunye ku keeke naffe mutuleetereko ate tusobole okubanga tulyako. Happy birthday to you, Felas Kato and Babidi. Kakati eyo mvuddeyo misinde nenkomawo ku nteekateeka yaffe ya program egamba nti tugenda kubanga tuyambibwa tutya okubanga ffenna tulwanyisa obumenyi bw'amateeka obweyongedde okuula ejjembe naddala obubbi obubeerawo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala mu nnaku zino ezaggandaalo. Bano bagenda mu Ssekukkulu mu Nowere, bano bajaguza mwaka, bano bajaguza biki n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Lwaki ebikolwa ebyo by'obumenyi bw'amateeka byeyongera nnyo mu sizoni efaanana bw'eti na butya bwe tusobola okubanga ate tubirwanyisa? Actually si bubbi bwokka n'obutemu. Buli omwaka bwe guba nga gugwako obutemu bubeera bungi nnyo. Kati nga this story, sorry, before we continue ojja kuba ku 0759882003 otubuulire butya bwe tusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala nga ebbendobendo ly'omwaka liggwako. Tulaba abantu bangi abafa obubenje, ababbi, obutemu bibeera bingi nnyo nnyini ddala, era wabeerawo high risk y'okuba nga abantu balusuulamu akaba. Tulabye wano eno omusajja gwe tusomyeko eyasalako omukyala obulago, naye bagenza okunoonyereza nga baakatta abakyala 18 mu ngeri y'emu. Semmwe babasalako obulago ne balembeko omusaayi ne bagunywa 18 women. Babadde ne target ya 20 women.
so babadde bakattako 18. Tebabakkiriza babbi kumalayo tageti yaabwe era ng'omukyala eyasembyeyo ye yabakwasizza. Bakikoze bubi. I don't know naye according to the story babadde bagamba nti omusawo omuganda gwe babadde bakozesa babadde alina eddagala lyakola baleme bakwata oba ku luno teyalikoze lyamulemye endowooza. So but we have to take caution now wennyini abeera atambula kubanga omukyala ono n'engeri gye yatwalibwamu bamusanga ava ku dduuka ng'ava kugula sukaali n'omugaati emmotoka n'eyimirira naye n'ayimirira awo nno oli bwe yavaayo n'amubaka n'amusula mu motoka okukakkana nga bamusazeeko obulago. N'ababbi nabo bangi nnyo nnyini ddala. Yesterday nabadde ntambula nga nva ku mulimu eyo ku Kyewamala ababoda ne banyimiriza. Imagine bavudde ku mukono ogwabwe ne bajja ku mukono ogwange wano ku bupeva passenger batambulira. Gye baleko nnyabo ne mbagamba kale nawe gye baleko tusaba kutwalako ne mbabuuza mmwe nga baani. Nga nno we neeyongerayo eri si kubanga omusajja asobola okukusalirawo akambe okitegeera. So always you have to be cautious about abantu bonna b'oyogera nabo. Si buli muntu nti munnoowo. Okitegeera ekintu ekyo si buli muntu nti munnoowo. Omuntu yenna asobola okutuusaako obulabe ate n'obumenyi bw'amateeka bungi nnyo nnyini ddala. Mufube okulaba nga security yo ey'ewaka abantu abamu balagajjavu. How can you leave the door open paka sawa nyeze ekiro? Otegeera weza okuba muri safe mutya toli mu kikomera nyumba yo nogirese yereze bweti paka sawa nyeze ekiro bwe bakubaggwe nga baliko bwe batakubaggwe nga baliko ekikyamu okitegeera ekintu ekyo kuba bo ababbi tebaagala kumanya bwajja aba ayagala kutwala kyakola ki kyayagala. Yes, 0759882003 is the number you're going to call on otubuulire butya bwe tusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka. Twayogera ku ba defensive by'ebyalo remember ekisookerwako ensula se hello ensula se simbi sebo mpoze iyo sebo erinnya ne gy'osinzidde nansana sebo omukulu ow'ennansana ate obubbi bungi nnyo ennansana eyo oba kiki enansana twaguruupingamu nansana tiwekyalina obubbi okusinziira kati wekiri bwegaane naye peke nyini twekwatiramu ne twekuuma. Poliisi bambi poliisi ntono tasobola kujja atwalibwa poliisi nga 2 3 okuma ebintu nga abantu mwekuuma mwenyini mwewaayo bakati ababbi bayitiridde obungi ate kyagenda abantu bannaffe feke nyini naffe tuli bagayaavu tetufaayo mu kuggala nnyumba. Oyo tutambula ekyo n'osanga kati bano naffe bano abasudani ne bano abakongo bo tebaggala nnyumba zaabwe. Osanga beebase nagalaale bali mu ddiiro abamu baswa mu ddiiro bali mu ntebe beebase ne mbabogola bakonkone ennyumba yaabwe tebaamu kisenge na ddiiro tebabimanyi. Exactly okona bukonye omugamba waye muzuuke mujje muggalewo. So tomala galeka nga wakabali open wotyo naffe twebereremu nga banoonya sente za banoonya sente za Christmas totambula nagalaale bwotyo tambula n'omuntu asobola okuyamba. Toyanzige mwami. Hello. Yes, sebo wasuza otya mukama wange? Bulungi erinnya ne gy'osinzidde. Tuli ababbi batuyitiriddeko bangi ennaku zino banaye bamutuyiza mutya. Babbi bangi ennaku zino ate naddala bayingirira abasamize bakozesa nnyo abasamize. Osinzidde waggwe eyo gye babamazeeko emirembe. Naye omukyalo oyo bannange mwebaza nnyo okusinziira we yawonya abayaaya abo olowooza babadde bamutwalako babadde bamutwalawa. Akuleetedde n'okkuba essimu amangu omusaasireko bambi. Bannaayo omukyala ngambye omukyala ono anyirira bw'ati babadde bamwagaza ki? Babadde bagenda kufiiriza ekifaananyi kyo ky'olaba buli lunaku. Nako kale tweyazeege oyagambye nti ate ababbi bettalidde nnyo n'abasawo b'ekinnansi babayambako okubuza obujulizi babayambirako ddala nno ne bubula
naye omwami gumira ensonga eyo gyayogedde ey'okubeera nga people you close your doors the moment you enter your house like this close your door behind you osobola okuyingira bwoti nga n'omubbi wakuyingirirako emiggo gyali kuba oliiga okuggala ennyumba obumenyi bw'amateeka bulabika nga bweyongerera tulina kubanga twegendereza naddala mu sizoni eno agakatuuka era agakagwawo n'akagafuna wano agagamba nti omuduumizi wa poliisi mu bitundu eby'entaawo emukono oyo gwe tulaba omukulu bagenda akubiddwa amasasi agamutiddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala wabula agasingawo atukyagenda mu maaso n'okubanga tunoonyereza oba oliawo akiki ekiviiriddeko awo omukulu oyo okubanga bambi akuwa amasasi agamutiddewo ye mukulu ye Emma bagenda oyo nno byetwogerako byennyini kyekimutuuseeko mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero omuduumizi wa poliisi mu bitundu by'entaawo awo mu district ey'emukono kitalo ndooza embeera amateeka bukolebwa okuva ku wa security paka ku muntu wa tewali ali safe mu nteekateeka. Hello mukama sebazibwe amina sebo muje baliko nnyabo muje baliko sebo nnyabo kale munange naawe gye baliko akati nze ekigambo kikwatagana n'ababbi okusinziira engeri gye nakitegeeramu nti obubbi buviira ddala ku ntikko tosobola kugyawo ekigambo kye bayita bubbi kituufu abaaliwo mu mirembe ya Idi Amin ne Obote bwe bakwatanga ababbi babakubanga ne babatta ate nga kizibu nnyo omuntu okola ki okubanga abba ng'alaba ekyokulabirako nga munneewe bamusse ate mu ntiisa kubanga babawanikanga waggulu ekyalo kyonna nekikuŋŋaana nkijja kiraba omubbi eyabbye ate tebabeerangako nti oba ono wa gavumenti nti oba ono waaki kakaki nekisinziira omusajja we yajja ono omulala aliko ye n'agamba nti ababbi tebalina kusibibwa nga kandoya naye nga kandoya olumu kalinga nga kayigiriza kati obadde oteesa akandoya bakazzeewo wakandoya bwe bakakusiba omwana we bamulaba nga omwana we bw'alaba oli nga bamusibye akandoya nomulaga nti oyo mulaba engeri yamukozeemu olowooza asobola okukiddamu tasobola kuba kati aba alaba entiisa y'amaanyi bamukubye bamukoze batya naye omuze gwaki gukuze nnyo okwenkanaawo kubanga abantu tebakyalimu wadde akatya ne bagenda mu maaso n'okukola ebifaananako bwe biti anti kati ekivaako ne baba nga tebatya kyekiri kyenkugambye nti singa olaga omwana nga bamusibye akandooya n'omugamba ti naye bw'ogezaako okubba naye bajja kukola ng'oyo edda nze nga nkyali muto saalabangako babbi ba nte babbi ba mbuzi ababbi bana babba amatooke nteera oli tabba waakire nga bw'obanga oli wakubba ng'ogenda nobba mu lusoko wa kitaawo bamaamawo omuto oba omukulu naye nga tosobola genda kubba ku mulirwano kubanga bajja kukwata bakutte ekiseera bwe kyatuuka ono najja ne siyaasa owawulyako ekigambo siyaasa Museveni yajja n'ekigambo kyabaita siyaasa kale sebo toyazeege halo webale kuweereza bannange kale munaffe naawe webale kubaako nze mugera makanika sebo mwami mugerwa kyagula gisentamu ye pulezidenti sebo twasomye eddeeka mwatuuse dda sebo tugenda mwatuuse eddeeka wempe emmamba zeeswanta kumakugana nibagambye akalulu kajjudde emirembe tebagirabanga naye ali awo okumanya nti webasobola ku kizigo kyalo nnyo ky'omupoliisi natudde ate mmanyi abakuumaddembe muntu tebafa mukama mulamusa
Jiba fira ddala era tuze tulaba bangi be batta. Nanti na jewe mu mukoma dwe munda kuba nina limanyi. Kama mulamuze kisa. Kubadde abantu baba boda kasemo mitija kali tusi ne. Oba mu kwatide mu kuterubona ngabyo ne mwocherawo. Bajja kulabira kubba. Ate nga polisi yagaana okutwalira amateeka mu ngalo. Mugerwa avuddeko naye bw'ateesezza naye nga obumenyi bw'amateeka by the way bungi nnyo era tuze tulaba n'ababoda abebeera affected in that ababoda abamu baba babbi abamu ate bo nabo bakubibwa ababbi. Last time actually nzijukidde okimanyi baali bagenda kubba owa boda nga tuli awo tutunula. Omanya kino sebo bazikwata. Sebo. Ndio manye simu sebo bazitapinya naye tugumire embeera. Sebo mwami Mugerwa. Badda ndibugambo bubire buli mu Uganda. Yaki kulakusa ni biru sebo yasabo bombiru kaga ikwata ababbi. Yabule gwe kwata wozanti mu fero agende ruzira nga ate yayimiwa. Okay. Yenguze kitongole cyandi kulakusa ni sose ndirazo waje akinga buli bikwata abakomawo ate ku ground. Isembeza bananga bagenda no ku Kampala n'abalaba ku TV. Isebo sola moto teka mu sente mu program eno batongere dai sawa namba. Dr. Lawrence Mulinga mutwale nyimbo iso oyabimanyo ye manji batwala nyimbo iso ye mwami oyo. Mwami ranga. Abisura tuli moto ke namba kibuye ne machini ayinza ate butateka mu program milioni 25 batongere sawa. Kale tweyaza Mugerwa. Chakula ziseta mu mulabire ngaddala mukama bakume. Ndowooza tufundikire n'obubaka nti bannange okwekuuma oba okwerinda si buti mwe abantu abali mu kitundu kyammwe mwe mwennyini muyina okubeera nga mukola ebyokwerinda ebyo mmwe mutandikirwako ate poliisi nayo n'eryoka okola ki n'eryoka eddako. Naye okutwalira amateeka mu ngalo nze nno ndi omu ku abo abagamba nti abantu bano abagamba nti bwe bakukwata ng'obbye bakuttirawo kiwe ekyokulabirako abalala ndowooza si kituufu. Lwaki? Kubanga muyinza okubaamu awo omu atali kitundu kwabo. Kituufu waliwo omwana ne gwe batta ku mob justice bwe bityo. Zale bisinga tulabye abantu bangi abafiiridde mu kavuyo akafaananako bwe kati nga byekwaso kuwaayiriza n'embeera ezifaananako bwe zo. Muyinza okubanga muli mu kugobagana n'ababbi aye ne musanga ajja ng'ate ye tabadde mu nsonga ezo naye ne mumukwatiramu ne mmaliriza ng'ate naye amumutadde mu mbeera ezo bw'ato nattibwa. Twakirabako twali mu meeting omwaka gwa emyaka 2 egiyise ku kanisa e Makinde bannaffe abaagenda okubanga banona enkoko n'ente mu kyalo waliwo oluganda yali abibawadde ku faamu ye. Abo bato ne bakeera ku makya mu budde obw'amatulutulu ne bavuga bagende basobole okukima ebintu ebyo ku faamu bugenda okukyanga bakomyewo ku kanisa. Baba bakomawo ne bagwa mu kyalo ekyali kiguddeko ababbi b'ente nga bagobagana n'ababbi b'ente abatuuze nga bagobagana n'ababbi b'ente ne bagwa ku bano bannaffe abaali batisse enkoko zaabwe awamu n'ente ku mmotoka nga bakomawo ne bakuba abo kubula kubatta bussi nga bagamba be bana ababbi abava okutubba enkoko bazigyeewo ekiro kino bazitwala wa kwewozaako woowe embeera okukakkananga ate bannaffe abamu bamalidde mu malwaliro newankubadde nga tekuli n'omu yafa. So olwekyo okutwalira amateeka mu ngalo si solution akumenyebwa amateeka wabula okwerinda ffe nnyini nga twetandikirako ebyokwerinda nga bitandikirako ffe making sure nti ebintu bye obikuuma bulungi geti nzigale ebisolo bye woobitereka wali seefu bulungi ate mu ngeri ya tekinologi ne kamera kaakati zikola tuteekeko kamera awantu awali ebintu byaffe biri seefu naddala mu nte zaffe embwa gye ziri ne kamera ze zisinga kubanga ejja kukwatira ekifaananyi esobole okubanga ekitereka olwo nno ate osobole okubanga kikuyambako okutulakinga ababbi abo n'okukendeeza oba oliawo ku bumenyi bw'amateeka naye ng'ekikulembera byonna bwekwekwata ku Mukama ebisolo ebyo ne tubimukwasa ebintu byaffe ebyenjawulo ne tubimukwasa so nga ate n'obumenyi bw'amateeka obusukkiridde abantu badde mu ddiini.
Yes, toyanza toyanzege mwena abateeseza ku lwa programu eno awamu ne ku lwa omulamwa guno ate katoyongere okwesabira tugumye n'abafamile y'omusirikale oyo bambi avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Kakati katugendeko mu kuwumulamu ate tukomewo n'ebyemizannyo. Mukulike eyo nyini ddala ate nkomyewo okubatuusaako ebifudde mu nsiike ey'ebyemizannyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda ko n'okwetoolola ensi yonna. Ngenda kutandikira wano wennyini mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Clubs ez'enjawulo wezeetabidde mu nteekateeka eya Uganda Premier League ku weekend. Teams nga bwe zasobodde okubanga ate zisamba. Uganda Premier League Sports Club era yasobodde okubanga ewangula omupiira gwayo bakuye NEC FC zabadde goals bbiri ku goal emu. KCCFC nayo bweto newangula URA zabadde goals bbiri ku emu. Vipers nayo nesobola okubanga ekuba Maroons zabadde goals bbiri ku goal emu. Ate olunaku olw'enkya Maroons egenda kubanga etunka ne Lugazi. UPDF erina Sports Club Villa. NEC FC abalina tiimu eya Calvary. Ate ku lunaku olwa Wednesday URA ejja kubanga erina Buhimba Express ne Vipers. Songa ate ku lunaku olwa Thursday Bull ne Entebbe. Police ne Kitala. Friday Mbarara City abagenda kubanga bakyaza tiimu ya KCCA bwetyo ligi agenda okubanga etambula. Tiimu yaffe ya Uganda yakubwa mu mpaka eza qualifiers eza baziyita Sekafa Regional Qualifiers under 17. Tiimu ya Tanzania bwe yatukuba zaali goals bbiri ku goal emu. Bwetyo kakati atolekedde olusozi Gambalagala ng'omupiira gwonna gwe tuddako tulina okubanga tuguwangula olwono atusobole okubanga tulaba nga tutangaza emikisa gyaffe ejja kweyongerayo mu maaso ng'ate tukutte bendera y'eggwanga lyaffe bwerityo erya Uganda. Bwe tuvaako awo tiimu yaffe ey'abaana abawala bwetyo egenda kubanga egenda okusamba omupiira wali mu ggwanga erya Bungereza. No egenda mu Glasgow Celtic gyegenda okubanga eri mu Celtic Cup era mu nteekateeka eyo abagenda kubanga abattunka ng'ennaku z'omwezi November 26 Uganda egenda kubanga erina eggwanga erya Namibia ng'ate nga 27 tugenda kubanga tutunka n'eggwanga erya Northern Ireland. Songa ate Scotland ne Uganda nga 29 Uganda ne Zimbabwe nga 3 atujja kusembayo n'eggwanga erya Wales. Abaana abawala abo Nick yabawadde dda travel insurance balirwamu obukadde bw'ensimbi eza Uganda obuwumbi 7 mu obukadde 2 zibayambeko mu kusasula travel insurance. Songa ate empaka eza university azigenda kubanga ziyinira ku university emukono. University eziwerako ddala 20 zategeeza ddanga bwe zigenda okubanga zeetaba mu nteekateeka eno. Zigenda okuba ku UCU. Mu zino mulimu UCU abategesi, Kyambogo University, mulimu Mobs, kuliko Makerere University, Victoria University, Kisubi University, Lira University, Uganda Matters University, Nkumba University, Ndeje University, Isbat Bugema, KIU Ndeje, ate ne St. Lawrence, IU Mbara University of Technology, Gulu University, awamu ne Soroti ne King Caesar University, wabula Kabale ne Busitema University. Banono bagambye bo abayinza obutasobola kubanga abeetaba mu nteekateeka ya mipiira egyo egigenda okubanga enteekateeka y'emizannyo egyo egigenda okuba ku Uganda Christian University emukono. Munnayuganda abadde asamba omupiira wali mu ggwanga ate erya ababadde mu World Cup ebadde kata wali bogere abadde azegawanyi mu nteekateeka. Kigambibwa nti nno okuva mu Denmark clubs ez'enjawulo azamutunulidde dda era nga essaawa yonna El Cambio egenda kubanga egenda mu nteeseganya ne club emu okuva mu ggwanga erya Denmark okulaba nga omwana ono ate yeeyongerayo okubanga asamba omupiira ogw'ensimbi eyo. Wetugendako mu CAF Champions League empiira egyabaddeyo Simba yakubiddwa tiimu ya Petro Atletico ate RSB
Bekane yasobodde okubanga ekuba Power Dynamos abonno nga bebajjamu timu yaffe ya Vipers abakube goals 3 ku Pyramids yasobodde okubanga ewangula Rivers United nazo zabadde 3. El Ahly yakubye JS Kabali ezo nazo zabadde nyakwere Esperance Nested Malienne abo bagudde amaliri aga goals ate 0-0. Mamelodi Sundowns newangula Young Africans newangula ne El Hilal nayo newangula ompira gwayo. Bwe tugendako ate mu Premier League eya Bungereza weekend yabadde nkambwe nnyo timu ya Liverpool abasajja okuva wali mu kabira Nottingham Forest ate bagirabiza ku Manchester City mukadde omu tafa ku kyalo bweto nayo timu ya Newcastle ayagikutte bweto nagisabula goals zabadde 2-1 bweto nesobola okubanga nayo ejiraga ekkubo eridda eka ate nga bwe tuvaako awo timu ya Arsenal onako olegulo nayo yayongedde okubanga eraga nti ddala y'amaanyi mwana mulenzi Eze bwato nakuba timu eri gye bakutte onako olegulo bambi abasajja battu tebabalabiza ku njuba aba Tottenham Hotspurs abasobodde okuba yakagoolo abwe batyo nange embeera netambula bweto nga Eze yakubye goals 3 omusambi omu abwato nanyuka ne hat-trick ye ate ne Alexander Trossard naye abwato nasobola okubanga naye yakubye goal emu. Arsenal nenyuka angeina goals azabadde nyaku goal emu abweto neyongera okubanga yenywereza ku kimeza waggulu n'obubonero 29 angaddako wansi awo emusingira ddala obubonero 7. Kitegeeza nti Arsenal eno abagigoba abayinza okubanga bakyakola Liverpool oluvannyuma lw'okusula omupiira ogwo yakkiriridde ddala eri mu kifo eri mu 10 erisooka oyinza okuginoonyaamu n'otagiraba. So nga ate Manchester United olwaleero esuubira okubanga essamba omupiira singa ewangula omupiira gwayo gweno olunaku olwaleero ejja kulinyira ddala ebifo ebiwererako ddala ejje kumpi etuuke mu kyokuna. Tugisabira tulabe oba bannaffe abo banawangula. Madrid yakoze amaliri ga 2-2 ne ttiimu eya Elche omupiira gwabadde gukalubye naye bwe batyo abakulu abasobodde okubanga at abagujjamu amaliri wali mu liigi eya Spain. Ebyo nno byosobodde okubanga nkugirako mu byemizannyo ebitonotono ankusuubiza nti ate ebirala ate tujja kubanga twongerako olunaku olw'enkya. Mukama Katonda abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Yes, kakati nyongera okubajjukizaako nti tuli mu kulwanyisa akawuka ka siriimu paka 2023 tulabe nga siriimu ono agwawo. So gwe gy'oli eyo weekuume nnyo nnyini ddala okulaba nga weetangira okufuna obulwadde buno ng'okozesa enkozesa ez'enjawulo nga abstaining awamu n'ebirala byonna okulaba nga weetangira obulwadde buno. So ngammwe ababuyina sensitize the people ate mumire eddagala bulungi nnyo nnyini ddala okulaba nga tumalawo obulwadde obwo come 2030. Kakati ngenda kubasibulira olunaku olwaleero katusinkane olunaku olw'enkya mweraba.